bin Mat Shahid. Mahkamah Tinggi BKK 1. Seterusnya, saya mempersilakan Pempetisyen pertama, nombor petisyen WA 18 850 05 2019. Sila berdiri. Nama. Unmute. Unmute. Dengan izin Yang Arif, nama saya Surya Nandini, anak perempuan Dorisami, Pempetisyen pertama. Terima kasih. Teruskan berdiri. Mover pertama, persilakan. Dengan izin Yang Arif, nama saya Francis Sendapan. Saya adalah peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen pertama Surya Nandini, anak perempuan Dorisami. Kenalkan wakil-wakil. Dengan izin Yang Arif, Arina Azmin Ahmad Mazuki bagi pihak Jabatan Peguam Negara Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya S. Mala mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Nizam Bashir bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Mover pertama, teruskan. Dengan izin Yang Arif, saya Francis Sendapan hadir bagi pihak Pempetisyen Surya Nandini, anak perempuan Dorisami pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meluruskan hujah saya di dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan. Terima kasih Arif. Arif, may I introduce the petitioner, Surya Nandini, anak perempuan Dorisami. The petitioner was born on 22nd February 1988 in Kuantan, Pahang, and is the eldest child of Mr. Dorisami and Mrs. Punggolei. The petitioner had early education in Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Chongqing, before continuing her secondary education in Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Abzan. She further went on to complete her Form 6 in Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib. Motivated by her desire to give a voice to those in need and to be an instrument in the execution of justice, petitioner set her mind on becoming a lawyer since the age of 14. She aspires to provide legal representation to those disadvantaged and use the law as a tool to protect the vulnerable groups in the society. The petitioner read law at the University of London, where she graduated with a second-class honor lower division. The petitioner then went on to pass a certificate in legal practice in 2018. Upon completion of her CLP studies, the petitioner commenced a pupillage in Messrs. Lee and Chong and completed it successfully. Today, the petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to firstly God for the marvelous life. She would like to thank her parents and sisters for their unwavering support and encouragement, without which she would have not been able to achieve any of the milestone in her life. Her family never ceased to believe in her, even in the face of failure, and constantly push her to achieve great heights in life. No words can express how thankful the petitioner is to her family for their love and sacrifices. Petitioner would like to especially thank her closest friends and all whom have always been there for her to make the tough times bearable. The petitioner is extremely grateful and feels blessed to have support and love of many great friends who saw through this journey with her. The petitioner would like to thank all the teachers who have
relentlessly poured knowledge into the petitioner at all stages of her education. The petition is also extremely grateful to Mr. Francis Sinappan, a mover today, who has kindly agreed to take time out of his very busy schedule to move her call. Finally, the petition would like to thank all the previous and current colleagues from KME and Hasna Associates, Halim Ong and Kwek, Lee and Chong, and Malaysian Trade Union Congress, who have journeyed with her at various stages when she was working and studying to achieve her goals. The petition started her orientation in her law school on 5th July 2008. That was 12 years, 4 months, 27 days ago. The petition is extremely grateful for this day and is honored to be the first person to be called virtually by the High Court of Malaya. Yang Arif, I believe that the petition is fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petition's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections to this motion. I humbly move this honorable court to admit and enroll the petitioner, Surya Nandini Anapropa Doresami, as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, humbly pray for the petitioner to self-rope. Bentar Mahkamah belum memberi perintah lagi. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profession Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima Masuk Suryandini, anak perempuan Doraisani, untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekarang Mahkamah mengizinkan petitioner untuk menyarungkan jubahnya. Petition. Self-rope. Terima kasih Arif. Petition kedua 18-1401-09-2019. Dengan izin Yang Arif, nama saya Raihana Fairuz binti Said Ahmad, Pempetisyen kedua. Dengan izin Yang Arif, saya AG Khalidas hadir bagi pihak Pempetisyen Raihana Fairuz binti Said Ahmad pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan awal tadi Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan. Terima kasih Arif. If it may please the court, my lord, Raihana Fairuz binti Said Ahmad, the petitioner, was born on the 24th of July 1991 in Kuala Lumpur and is the first child of Mr. Said Ahmad and Madam Alimunisah. The petitioner had her primary education in Sekolah Kebangsaan Seafield and continued her secondary education in Sekolah Menengah Kebangsaan Seafield. My lord, one would think that turning points in life would be monumental moment, but for the petitioner, it happened in a simple classroom during the study of A-levels US history. She's a fan of Abraham Lincoln. The man renowned for ending slavery in the United States was key to igniting her passion for justice. The petitioner believed that Abraham Lincoln's years as lawyer influenced his character, and that character eventually influenced the nation where he lived. The petitioner then pursued to read law under a twinning program with
KDU University College and completed her final year in the University of Tasmania, Australia. The petitioner successfully passed the Certificate of Legal Practice examination and commenced her pupillage with Mrs. Sumitra Devi and partners under the tutelage of my learned friend, Miss Sumitra Devi Krishnan herself. My lord, the petitioner had come a long way to be here with us today. Apart from her hardship and difficulty that came with the study of law, never did she factor in her calculation the possibility of a global pandemic which we are facing now. Today, the petitioner wishes to take this opportunity to first and foremost thank the Almighty for all the blessings He has showered on the petitioner and for a long call or call to the bar like no other has witnessed before. The petitioner wishes to express her utmost gratitude to her biggest cheerleaders in life, her parents, from taking her first steps in life to being called to the bar today. They never cease to believe in her, even in the face of failure, and have constantly pushed her to achieve greater heights in life. The petitioner hopes that her parents are proud of her achievement today for being the first lawyer in the family, which I believe indeed they will be. Rupashri, she would also like to thank Rupashri for being there for her to make the tough times more bearable through twisted humor and encouragement. My lord, with that, I would like to humbly submit that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe that the petitioner's papers are in order and that my learned friends from AGC Chambers, Bar Council, and KL Bar Committee do not have objections to this petition. Ya Arif, tiada bantahan ya Arif. My lord, I therefore humbly pray that the petitioner, Raihana Fairoz binti Said Ahmad, be duly admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Lagi sekali. Adakah majlis peguam dengan jawatan kuasa Peguam Kuala Lumpur apa perbatas? Saya hanya mendapat jawapan dari pihak Jabatan Peguam Negara. Nizam. Yang Arif, arahan saya sebenarnya adalah saya mewakili jawatan kuasa Peguam Selangor bagi Pempetisyen ini, tetapi kami tiada bantahan. Bagaimana dengan pihak berkuasa? Majlis sebarang bantahan yang Arif. Terima kasih. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Raihana Fairoz binti Said Ahmad untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged, my lord. May I now seek the leave of the court for the petitioner to robe herself? Dibenarkan. Terima kasih Arif. Terima kasih, Arif. Sama. Petisyen ketiga 18-1626-10-2019 Lynette Ajeng. Dengan izin Yang Arif, nama saya Lynette Ajeng, Pempetisyen ketiga. Mover, Wan Hindu.
Dengan izin Yang Arif, saya Hendra Muhammad, saya hadir bagi pihak Pempetisyen dalam petisyen ini dengan Ajeng. Yang Arif, rakan-rakan saya bijaksana yang hadir bagi pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang saya perkenalkan. Saya mohon izin Yang Arif untuk memperkenalkan petisyen ini dan membuat persembahan saya dalam ayah dan ibu petisyen yang pada masa ini sedang menuntut perkara ini dari Sarawak. Puan Hendon, boleh ke depan sikit cakap dengan speaker? We cannot hear you. Puan Hendon? Puan Hendon teruskan. Izin untuk membuat persembahan dari dalam bahasa Inggeris untuk memperkenalkan petisyen ini. Dibenarkan. Dibenarkan. Terima kasih Yang Arif. Please, my lord, your humble petitioner, Linet Ajeng, is from Sarawak and is the youngest child of Mr. Oliver Ajeng and Madam Tan Bileng, both of whom your petitioner says are witnessing this ceremony virtually from Miri, Sarawak. Your petitioner, my lord, attended school in Sarawak, completing it in the year 2009. The following year, she enrolled for the UK Transfer Law Program and successfully completed the course in the year 2014. She was conferred the degree of Bachelor of Laws with honours. Second upper, she did well. She then proceeded to pursue the Bar Professional Training course in Nottingham and was called to the Honourable Society of Lincoln's Inn as a barrister at law in the year 2015. In May 2016, she returned to her hometown and she proceeded to commence her pupillage in the firm of Messrs. Gala and Tomic in Kuching, Sarawak. Thereafter, she practiced, she said, for a year as a legal associate in the High Court of Sabah, Sarawak until the year 2018. And she said she practiced essentially in the area of civil litigation, but still hungry for further knowledge. In the pursuit for further knowledge, in the year 2018, your petitioner decided to again further her studies at Peking University in the she received her LLM. Your petitioner returned to Malaysia, and in the year 2019, in October of that year, she proceeded to commence as people master. It was, by all accounts, a fulfilling 9 months. This is a long-established firm, you can't go wrong there. And it would appear that she had the privilege of being introduced to the practice of corporate law and thoroughly enjoyed the practice of litigation and conveyancing. She was also, she said, blessed with the individual friendships with her colleagues from Zane & Co., making the pupillage experience the cherry on the cake, as she put it. Today, she extends her utmost thanks to her pupil master, Puan Sarwa, for having guided and imparted invaluable wisdom to her throughout the 9 months. She also would like to especially thank her colleagues in the firm of Messrs. Zane & Co. and all her friends who have made her journey of becoming a lawyer an extremely memorable one. For the family, this is an auspicious date.
the firm, obviously, the first to venture into the law and to successfully venture into the law. So she takes this opportunity to thank her parents for their love, the support all through the years, and for having molded her to be who she is today. My Lord, I believe your petitioner is a fit and proper person for admission to the High Court of Malaya. I believe all the relevant papers in this petition are in order, and I do believe there are no objections from the Attorney General, Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee. And in this circumstance, my Lord, may I humbly and respectfully pray that your humble petitioner, Lynette Ajeng, be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Be it so moved. Tiada bantahan, Yang Arif. Majlis Peguam tiada bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Lynette Ajeng untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Arif atas keputusan yang telah diulur pada petition. Saya mohon izin sekarang untuk petition menyalurkan jubahnya sendiri. Dibenarkan. Terima kasih, Yang Arif. Ya. Sama-sama. Petisyen nombor 4, 18 1844 11 2019. Dengan izin Yang Arif, nama saya Cheong Mei Kay, Pempetisyen keempat. Dengan izin Yang Arif, saya Su Siu Ling mewakili pihak pempetisyen Cheong Mei Kay pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan. Much obliged, my lord. May it please, my lord, may I introduce the petitioner, Cheong Mei Kay. The petitioner is the youngest of 3 children of Mr. Cheong Kun Chiang and Madam Lim Hong Lian. She was born on 1st December 1995 and has just turned 25 years old yesterday. Her birthday was all the more meaningful and memorable in light of today's momentous occasion. The petitioner attended SJKC Chinese Kerbing, Klang before continuing her secondary education in SMK Taman Sri Muda, Shah Alam. The petitioner has always been very diligent from young. She would work over weekends and during her school holidays to save up for her studies and to get work experience. Throughout these character-building years, she learned to juggle her part-time work, academic studies, and extracurricular activities in school. Fortunately, her hard work and tenacity led her to excel in her SPM, and as a result, she received a full scholarship to pursue her A-levels at the Tunku Abdul Rahman University College, Kuala Lumpur in 2013. At college, the petitioner learned the values of independence as she had left home for the first time. She immersed herself in various college activities, and this was when her interest in leadership and the law was fostered. The petitioner then embarked on her degree in law, and in 2018, she graduated from the University of London International Programme with a second-class honours upper division. She then obtained her certificate in legal practice in 2019, all done at the first sitting.
The petitioner commenced her pupillage under the tutelage of my very good friend, Mr. Indran Shamuganathan of Massachusetts Delamo & Co., and completed her pupillage in August 2020. During this 9-month pupillage, the petitioner was exposed to various types of legal work and areas of law, including intellectual property, tax, and civil litigation. She is thankful to have her master's guidance throughout, especially on her professional development, and the importance of professional ethics is firmly drilled into her. The legal skills and knowledge acquired, as well as her maturity and approach towards problem solving, are great assets that will remain with the petitioner and which she hopes will spur her to greater heights in her legal career. On this special day, the petitioner expresses her utmost gratitude to her parents, Mr. Cheong and Madam Lim, for their unconditional love and support and the sacrifices that they have had to make in raising her. To her beloved siblings, the petitioner is forever grateful for their wonderful companionship and guidance. The petitioner would also like to thank her partner for his solid support and encouragement through her many ups and downs over the years. To her friends, colleagues, lecturers, and mentors, the petitioner thanks them for being a part of her adventure and her journey to becoming a lawyer. Last but not least, the petitioner would like to thank again her master, Mr. Indran Shamuganathan, for his invaluable guidance throughout her 9-month journey. Also a note of thanks to everyone past and present at the firm, whom the petitioner has had the privilege of working with and learned from. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that there are no objections from my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee. As such, I humbly pray that the petitioner, Chong Mei Kay, be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Tiada bantahan, Ya Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profession Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Chong Mei Kay untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Yang Arif. Saya mohon kebenaran Yang Arif untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Dibenarkan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Seterusnya, Petisyen nombor 5, 18-1868, 11-2019. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ong Ginting, Pempetisyen kelima. Dengan izin Yang Arif, saya Chiu Shin Ning, mewakili Pempetisyen Ong Ginting. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor telah pun diperkenalkan sebelum ini. Yang Arif, saya memohon izin untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan. Terima kasih Yang Arif. May it please the court, my lord. Your petitioner was born on 28 February 1995 and grew up in Klang. She is the eldest daughter of 3 children of the late Mr. Ong Kok Chai and Madam T.B. Chu. Your petitioner considers herself as one of those lucky ones who are now doing what they had always wanted to do for a long time. She did extremely well in her STPM,
and was accepted into University Malaya to read law, which was her chosen discipline. But having said that, my lord, I hope that your petitioner will not be one of those leaving practice in less than 3 years, which is quite the trend nowadays, as I was told. Upon obtaining her degree in year 2019, your petitioner was offered pupillage at Mercer's Josephine L.K. Chow and Company and was placed under the tutelage of my learned friend, Miss Josephine Ng. During her 9 months of pupillage, under Miss Josephine's guidance, your petitioner was exposed to conveyancing, commercial, and corporate advisory. Your petitioner is grateful that she was also given the opportunity to assist the firm's partner, Mr. Pei KQ, in the intellectual property department, supporting the IP enforcement team, and offered her different perspective of legal field. She is deeply grateful to both Ms. Josephine Ng and Mr. Pei for allowing her to partake in these matters and for their willingness to share their personal experience, thoughts, and wisdom with her. It is my assessment that your petitioner is of good moral character and is humble and courageous. I am not alone in my assessment of your petitioner's character. Upon the completion of her pupillage, your petitioner was offered to be retained as a legal assistant at the firm, an offer which the petitioner has accepted. Your petitioner would like to take this opportunity to first and foremost thank her parents and family for their unconditional love and continuous support. She is who she is today solely due to her parents and family, and for that she is forever grateful and indebted to them. Special mention to her colleagues at Josephine L.K. Chow and Company, in particular Ms. Jean and Ms. Chen Wen. She considers herself lucky to have had the privilege of working alongside them and for the conducive learning environment she was given. Your petitioner is also indebted to a long list of high school friends and university friends, whom I believe she will personally address after the ceremony. My lord, I believe that your petitioner is a fit and proper person to be admitted and that her course papers are in order. I also believe that my learned friends from the respective bodies have no objections. I therefore humbly pray that your petitioner be enrolled and admitted as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Tiada bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dan bagi petisyen ini saya bagi pihak jawatan kuasa Peguam Selangor. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Ong Ying Ting untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged, my lord. May I humbly request for my lord's permission for the petitioner to self-robe? Dibenarkan. Thank you, Yang Arif. Terima kasih, Yang Arif. Sama-sama. Pempetisyen ke-6 18-1876 11-2019. Dengan izin Yang Arif, saya Maimun Nalubega Rozanita Naziwa, Pempetisyen ke-6. Dengan izin Yang Arif, saya Nik Nozrotani hadir bagi pihak Pempetisyen Maimun Nalubega Rozanita Naziwa pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kepada Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan. Terima kasih Yang Arif. May I introduce the petitioner Maimun Nalubega Rozanita Naziwa. The petitioner was born on the 11th of January 1995 in Kuala Lumpur. The petitioner is the only child of Dr. Yunus Lubega Butan Naziba and Ms. Rozanita Zakaria.
The petitioner obtained a primary and secondary education in Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Laimeng dan Sekolah Pendengaran Kebangsaan Sri Bintang Selatan. The petitioner's unique name is due to the fact that her father is from Uganda and her name is a homage of her ancestral roots. The petitioner read law at Multimedia University Malacca, where she graduated with a second-class honours. The petitioner does not come from a family of lawyers. Pursuing a career in law was not truly on the horizon until her formative years. Given the penchant for reading and writing, the petitioner has found the subject of law stimulating. Upon graduation, the petitioner commenced her pupillage in Master Cecil Abraham and Partners under the tutelage of Dato Sunil Abraham. Today, the petitioner would like to thank her parents and grandparents for their constant and unconditional support throughout the years. There is no amount of words which can adequately capture the sacrifices parents make for their children. The petitioner would like to thank her master, Dato Sunil, for providing her with opportunities and guidance throughout her pupillage. The same is true for the senior associate of the firm, Mr. Shukran Shafiq and Ms. Muzalifah Shabuddin, who have taught her much. The petitioner would also like to thank her fellow pupils at the firm, Ms. Pei Fongxi, Ifana Imnas, and Lo Jianyi, during what was a challenging and intense pupillage period. The petitioner would like to thank her close friends, some of whom are here today, for constantly lending an ear and supporting the petitioner through the good and difficult times. The petitioner would also like to express her gratitude to her lecturers, some who has become the petitioner's closest confidants throughout the years, namely Ms. Asfarina Kartika, Mr. Amir Amiruddin, and the late Professor Dr. Muhammad Ishaq, for without their guidance and support, she would not be here where she is today. Ya Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee, respectively, have no objection to this motion. I humbly move this honorable court to admit and enroll the petitioner, Maimun Nalobega Rosanita Najiwa, as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Tiada bantahan, Ya Arif? Tiada bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan, Ya Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Perpetition Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Maimun Nalubega Rosanita Najiwa untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Terima kasih, Ya Arif. May I see leave of the Honourable Court for the petitioner to self-robe, Ya Arif? Dibenarkan. Much obliged, Ya Arif. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih, Ya Arif. Sama-sama. Pempetisyen ke-7 18-1918 11-2019. Dengan izin Ya Arif, saya Nur Sabrina binti Zubairi, Pempetisyen ke-7. Dengan izin Ya Arif, nama saya Nurujana binti Abdul Rahman, hadir bagi pihak Pempetisyen ke-7, Nur Sabrina binti Zubairi. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif sebelum ini. Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang Pempetisyen. Pempetisyen Nur Sabrina binti Zubairi dilahirkan pada 19 September 1996 di Pertiwi Maternity, Petaling Jaya, Selangor. Pempetisyen merupakan anak sulung daripada 6 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Zubairi bin Yunus dan Puan Yusaini binti Abu Osman.
Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Asunta Petaling Jaya dan Sekolah Rendah Kebangsaan KLIA Sepang dan menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor di Selangor. Pempetisyen kemudiannya diterima masuk ke Program Asasi Undang-Undang di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam pada tahun 2014 dan seterusnya melanjutkan pengajiannya di peringkat Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian di universiti yang sama. Pempetisyen telah menamatkan pengajiannya dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian pada bulan Ogos 2019. Pada bulan November 2019, pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamarnya di firma Tetuan Wan Juhrah & Co di bawah pengajaran rakan bijaksana saya Puan Wan Juhrah binti Muntik dan di bawah bimbingan Encik Suzirit bin Suhimi. Pempetisyen ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan perhargaan kepada pengajar pempetisyen yang tidak pernah lokek dalam berkongsi ilmu beliau serta memberikan bimbingan yang tidak pernah putus terutama dalam bidang litigasi kepada pempetisyen. Tidak keterlaluan jika pempetisyen menggambarkan pengajar pempetisyen sebagai seorang insan yang bulat hati dan ikhlas dalam membantu pempetisyen merangkak dan bertatih sewaktu mula mengenal dunia sebenar bidang kepeguaman. Perhargaan ini juga dipanjangkan untuk Encik Suzirit bin Suhimi di atas tunjuk ajar dan nasihat serta sokongan sepanjang tempoh latihan pempetisyen di firma tersebut. Yang Arif, di kesempatan ini pempetisyen memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesyukuran kehadrat Ilahi atas segala kurniaan, nikmat dan rezeki yang telah dilimpahinya dan sesungguhnya tiada perancangan sebaik dan sesempurna perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang bersejarah ini juga, pempetisyen ingin mendedikasikan sepenuhnya perhargaan beliau kepada ibu bapanya untuk kasih sayang tanpa penghujung, sokongan, didikan dan doa yang tidak pernah putus dalam membesarkan pempetisyen serta adik-beradik yang lain. Tanpa sokongan dan doa mereka, pempetisyen tidak pasti yang pempetisyen mampu untuk berada di sini pada hari ini. Tiada apa yang lebih menggembirakan pempetisyen di dunia ini untuk selain kesihatan dan lindungan Allah buat keduanya. Tidak dilupakan juga buat nenek dan datuk pempetisyen, adik-beradik, guru-guru dan pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan untuk jasa, doa dan dorongan mereka. Sekali lagi pempetisyen ingin merakamkan perhargaan kepada semua yang telah hadir dalam hidup pempetisyen. Sesungguhnya pempetisyen amat bersyukur kepada Allah kerana dipertemukan dengan insan-insan yang terbaik dan pastinya segala panduan dan tunjuk ajar mereka tidak akan pempetisyen sia-siakan. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon agar satu perintah supaya pempetisyen Nur Sabrina binti Zubairi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Yang Arif, bagi petition ini saya bagi pihak Jabatan Kuasa Peguam Selangor. Tiada bantahan juga. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Sabrina binti Zubairi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya mohon izin supaya pempetisyen menyaruhkan jubahnya sendiri. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Tujuh petisyen sudah berakhir.
Ucapan Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, dan peguam-peguam pengusul yang sudi hadir di Majlis Pendengaran Petisyen, Penerimaan Masuk, Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur yang ditetapkan di hadapan saya pada pagi ini secara dalam talian, iaitu melalui sidang video. Tidak lupa juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah berjaya membimbing Pempetisyen sehingga menjadi peguam pada pagi ini. Pempetisyen Suryandini anak perempuan Doraisami, Raihanah Fairuz binti Syed Ahmad, Linit Ajeng, Chiong Mei, Ong Ying Ting, Memun Nalubega Rozanita Naziwa, dan Nur Sabrina binti Zubairi. Izinkan saya di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pempetisyen yang baru sebentar tadi telah diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Untuk makluman semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah kepada semua pihak yang terlibat dalam pendengaran petisyen penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Bersejarah kerana ini adalah merupakan julung-julung kali pendengaran perbicaraan petisyen penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dibuat secara dalam talian melalui sidang video. Bersejarah juga bagi diri saya sebagai seorang peguam kerana inilah pertama kali saya membicarakan perbicaraan penerimaan masuk Peguam Bela, Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara secara dalam talian. Kerana sebelum ini semua perbicaraan dibuat secara fizikal di mahkamah terbuka. Bersejarah juga saya percaya kepada tuan-tuan dan perempuan, wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, peguam-peguam pengusul dan juga Pempetisyen, kerana inilah merupakan julung kali bagi tuan-tuan dan perempuan hadir di dalam perbicaraan permohonan petisyen penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara untuk dibuat melalui dalam talian dan dibuat secara video dan disiarkan secara langsung. Kelazimannya seperti yang kita sedia maklum, perbicaraan penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya
dibuat secara fizikal di mahkamah terbuka dengan kehadiran semua pihak-pihak, termasuklah kaum keluarga, saudara mara dan rakan-rakan Pempetisyen. Walau bagaimanapun, seperti yang kita sedia maklum, negara telah dilanda dengan penularan wabak COVID-19 sejak Mac tahun ini. Dan bagi mengekang penularan wabak tersebut, pihak kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi memastikan akses kepada keadilan, access to justice kepada masyarakat. Badan Kehakiman Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan pengendalian kes dan tata cara pengendalian piawai pencegahan wabak COVID-19 semasa tempoh PKPB dan pasca PKPB bertarikh 3 Mei tahun ini. Untuk makluman, Badan Kehakiman Malaysia sentiasa komited dalam memastikan akses kepada keadilan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat, dan bagi tujuan tersebut, beberapa pendekatan telah dibuat oleh Badan Kehakiman bagi memastikan kesinambungan akses kepada keadilan, continuing access to justice, dapat dilaksanakan kepada masyarakat. Bermula Mac tahun ini, pendengaran dan perbicaraan kes secara sidang video adalah antara norma baharu yang telah diperkenalkan ke arah pendigitan teknologi yang dilaksanakan oleh Badan Kehakiman Malaysia sejajar dengan keperluan semasa dan kepentingan pemegang-pemegang taruh stakeholder. Sehubungan dengan itu, pada hari ini, Badan Kehakiman Malaysia telah mengorak langkah lagi dengan memperkenalkan pendengaran permohonan petisyen penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya dibuat secara dalam talian melalui sidang video. Walaupun dalam situasi pandemik dan PKPB ini. Sebagai perintis, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1 dan 2 serta Kuasa-Kuasa Khas di Mahkamah Tinggi Shah Alam akan memulakan pendengaran permohonan tersebut secara dalam tarian, iaitu secara sidang video bermula pada 2 Disember, iaitu pada hari ini. Tayangan langsung sidang video ini disiarkan secara serentak melalui 3 saluran, iaitu di portal rasmi Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia di www.kehakiman.gov.my dan akaun media sosial rasmi YouTube dan Facebook Badan Kehakiman Malaysia, The Malaysian Judiciary. Badan Kehakiman Malaysia percaya penggunaan teknologi secara optimum seperti ini adalah salah satu cara terbaik bagi memastikan pentadbiran keadilan dapat diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Di sebalik kejayaan Badan Kehakiman Malaysia melaksanakan pendengaran permohonan petisyen penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya secara dalam talian melalui sidang video, kredit, pujian dan juga terima kasih juga
harus dipanjangkan kepada pemegang-pemegang taruh, itu stakeholder, iaitu seperti Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang telah memberi kerjasama dan sokongan sepenuhnya kepada Badan Kehakiman Malaysia di dalam menjayakan Badan Kehakiman untuk melaksanakan pendengaran permohonan penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya yang seperti saya kata tadi, julung-julung kalinya dijalankan secara di dalam talian melalui sidang video. Yang mana ini adalah merupakan satu detik sejarah tercipta di dalam sejarah kehakiman dan perundangan negara yang boleh saya percaya dicatatkan sebagai hari ini dalam sejarah. Sebagai tradisi, izinkan saya memberi sepatah dua kata bagi meraihkan majlis kita yang berbahagia pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya saya ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pempetisyen yang telah pun diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya di hadapan saya sebentar tadi. Juga saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada ibu bapa dan keluarga Pempetisyen di atas segala pengorbanan tenaga dan wang ringgit serta nasihat dan dorongan yang tidak berbelah bahagi kepada Pempetisyen. Sebagaimana yang dapat kita lihat sebentar tadi, pengorbanan itu kini telah membuahkan hasil apabila anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya ingin ingatkan bahawa kerjaya sebagai seorang peguam adalah suatu pekerjaan yang bukan mudah. Untuk berjaya, seseorang peguam bukan sekadar perlu mempunyai kemahiran, tetapi kemahiran yang tinggi dan kesediaan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Jika tuan-puan berasakan yang tuan-puan telah melalui bertahun-tahun tempoh yang sukar untuk tiba kepada kejayaan pada hari ini, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu sedar bahawa ini hanyalah permulaan bagi suatu perjalanan yang masih panjang, di mana terdapat lebih banyak perkara yang perlu diterokai dan dipelajari sebelum tuan-puan layak menjadi seorang peguam yang ulung dan disegani. Sepanjang perjalanan kerjaya ini, jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kesempatan, saya cadangkan, tambahkanlah ilmu pengetahuan. Berusahalah untuk menjadi peguam yang sentiasa up to date dan seiring
dengan perkembangan semasa ilmu perundangan. Dalam mengharungi cabaran sebagai seorang peguam, mempercayai diri sendiri adalah penting. Tetapi dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu sentiasa berfikiran terbuka dalam menerima pandangan daripada orang lain, terutamanya daripada peguam-peguam yang lebih senior daripada tuan-tuan dan puan-puan. Selanjutnya, apabila menjadi ahli Majlis Peguam Malaysia, tuan-puan mempunyai tanggungjawab untuk memelihara status kerjaya ini supaya sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat dan seterusnya dapat menyumbang kepada pembentukan Majlis Peguam Negara ke arah kecemerlangan dan kegemilangan di masa hadapan. Akhir kalam, saya ingin mengakhiri ucapan saya ini dengan jutaan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sebentar tadi telah diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Dan saya sentiasa mendoakan semoga kejayaan mengiringi tuan-tuan dan puan-puan bagi setiap kebaikan yang dilakukan. Stay safe, kita jaga kita, jangan leka dan alfa. Kita teguh, kita menang. Terima kasih. Mahkamah dengan ini ditangguhkan. Mahkamah bangun.